Good morning and hello, my students. How are you? I hope that all of you are okay. In today's lesson, we are going to talk about prefixes and suffixes. So, what is our lesson for today? It is talking about prefixes or and suffixes. So we have prefixes and suffixes. We are going to be more familiar with these two uh, idioms or these two phrases. So we are going to know what do we mean by prefixes and what do we mean by suffixes. In general, I want to introduce prefixes and suffixes for you. What is a prefix and what is a suffix? If I want to define both of them, you will find that both of them are a group of letters that we added either to the end of a word or at the beginning of a word. يعني بضيفها في نهاية الكلمة أو بداية الكلمة, or we can phrase it in another word. We add it before or after, بدل the end بنحط after the root word. إذا دايما أنا عندي في root word اللي هي جذر الكلمة أو الكلمة من دون أي إشي، يعني بتكون محطوطة عندي الكلمة من دون أي إضافات، وأنا بضيف لها either اللي هي الجروب of letters إما في prefixes اللي هي بنسميها البدايات أو suffixes النهايات. Okay. As you can see here, before I give you a look about this, قبل ما أعطيكم نظرة على هذا وأشرح لكم إياه, let's define these two words, prefixes and suffixes again. خلينا نشرحهم مرة تانية. As I told you, prefixes is a group of letters placed before معناها إيش؟ قبل. إذا هاي الأحرف توضع قبل إيش؟ الروت word اللي هي جذر الكلمة. While in suffixes it is after the root word، يعني بعد الروت word. أنا بحط هذا الجروب of letters بعد الروت word. What if I have these two words or these two phrases in one word? If I put a prefixes before the root word and what suffixes after the root word, we have something that we call it affixes. And affixes, if I want to define it, is a group of letters or a group of letters attached means placed or connected before and after the root word، يعني قبل وبعد. And here it change, okay, it changes the meaning and the parts of speech. Let me tell you about these functions. خليني أحكي لكم عن الفانكشن بشكل سريع للprefixes والsuffixes. In the prefixes we only change what? The meaning. يعني بالprefixes انت بس بتغير ايش؟ بتغيري المعنى، معنى الكلمة لا أكثر ولا أقل. لكن in suffixes, while in suffixes we change المينينج and what? And parts of speech. Parts of speech يعني انت بتغير المعنى وبتغير اللي هو قسم الكلام او ال type of the word، بتغير شكل الكلمة، بتحول for example from verb to noun or from noun to adjective or from adjective to adverb. وأكيد مرق عليكم بالصفوف الماضية شغلات كتير زي هيك وحكينا عنها كتير قبل هالمرة، وأكيد معلماتكم كانوا معاكم وحكوا لكم هذا الإشي. Let me give you an example. For example, if I have the word happy. Happy, this is an adjective ومعناها سعيد. If I want to say أنا مش مبسوط مش سعيد, I add only this prefix to the word happy, so it becomes unhappy and only change the meaning. وما زالت it still remains an adjective. ما زالت بعدها هي an adjective. Okay, while in suffixes, for example, I have this paint. Paint, okay, this is a verb ومعناه إيش؟ يرسم. If I want to say رسام, I only add er to this verb, so it changed into what? Into noun. It becomes painter, رسام. We are going to take more examples about prefixes and suffixes now. Okay.
So in prefixes we are going to talk about 3 prefixes. بالprefixes رح نحكي بس عن 3 prefixes مطلوبة منا من unit 1 و unit 2. des بمعنى opposite of يعني معاكس أو ضد الإشي. re بمعنى again يعني مرة تانية أو عيد الكرة. un بمعنى not وهي بمعنى النفي، تفيد النفي. اوكي. For example هاي أنا حطيت لكم المعاني هون عشان تقدروا تكتبوهم على الدفتر. un, not, this, opposite of, wa, re, again. Okay, let's take a look to some examples. Look at this. For example, we have happy, lucky, kind, tie, true. If I want to negate them, why should I say I'm not happy? Instead of saying I'm not happy, I can say I am unhappy person. So un give you the meaning of not. Okay, un gives you the meaning of not. So instead of saying I'm not a lucky person, I can say I am the unluckiest person, or I am unlucky person in this life. This situation is very unlucky. Okay, يعني الموقف اللي احنا فيه ابدا ما هو محظوظ نهائيا. kind ودود لطيف وليس type هون معناها kind. unkind غير ودود غير لطيف. Okay, now move to re. Re بمعنى do it again. قوم فيها مرة أخرى أو قم بالشيء مرة أخرى. For example, call, I call. Recall again يعني اتصل كمان مرة. cook يطبخ. recook أعد الطبخ. For example, create بمعنى يصنع أو we can say يبتكر. أعد الابتكار. cycle اللي هي طبعا احنا بنحكي recycling. الريسايكلينج اللي هي إعادة التدوير. يدور يعيد التدوير. اوكي. طيب move to this. وthis حكينا بمعنى ال opposite of، عكس مثلا for example باجي بقول لك I agree with you. I agree with you يعني أنا متفقة معك. لكن if I want to tell you I'm not agree with you, why should I say I'm not agree with you? I can use this instead of not. So I can say I disagree with your point of view. أنا ضد وجهة نظرك أو أنا ضد هذا الإشي اللي أنت تحكي. Okay? These also some examples, or we can say prefixes word list. These are very common prefixes اللي هي un, this and re. Move now to suffixes. As I told you before, as I defined it before for you, we have many definitions for prefixes and suffixes, but all of them give you one thing. All of them gives you one thing, only that these are a group of letters, prefixes before a root word and suffixes after the root word or at the end of a root word. So as I told you here, this is un and ed. This is prefix and this is what? suffix. يعني هاي prefix وهاي suffix. تمام. التنتين مع بعض بيندرجوا تحت قائمة الاففixes. خلينا ناخد شوية عن السفكسز اللي بدنا ناخدهم. برضو we have 3 suffixes that we are going to talk about. طبعا المطلوب منا احنا بالكتاب اللي هو السفكسز er، وعادة انا بضيفه للفعل. we add it to the verb to change from verb into what? into noun. يعني انا بضيف er للفعل حتى احول من الفعل الى الاسم، يعني بغير ال parts of speech. فهون أنا بغير المعنى وبغير ال parts of speech. يعني لما بنيجي ل teacher إحنا ضفنا لها er. بالأساس teach هي verb بمعنى يعلم، صح؟ لكن لما أنا ضفت لها er صارت teacher معلم أو معلمة. أوكي؟ إذا هون لما بحكي عن ال teacher معناته هي ال person who is، يعني أنا بحكي عن الشخص مين هو، أو does أو ما يقوم به أو ما يقوم به. طيب so as you can see here, this is teach بمعنى يعلم verb. when I add er to it, it becomes noun. bake of course لما بنتهي عندي الفعل بالإي وأنا لازم أضيف er، مش بضيف له er لا، ولكن بضيف الار. for example here drive ما بضيف له er ولكن r، بس أنا حطيت لك إياها لأوضح لك بالبيكتشرز شو اللي بحكي عنه.
طلعوا لي هون على شغلة، في عنا شوية زي ما بنحكي لها irregular structures، يعني بعض القواعد اللي هي بنعتبرها شاذة. For example we have the word copy. Copy, this is a verb معناه ينسخ. If I want to make it as a noun and add er to this verb, I cannot add it on this way. يعني أنا ما بضيف للواي er directly. ليه؟ Because a consonant comes before a y. لكن لو اجى عندي حرف vowel قبل الواي directly بضيف الفعل، يعني انتهى الفعل بحرف واي سبق بحرف ساكن، بعمل كالآتي: بحذف الواي وبحط لها اي بعدين اي ار، فبتصير copier. copier ناسخ. اوكي so this list is incorrect list، يعني لكن ما بقدر اضيف الاي ار والواي موجوده مثل ما هي. So we drop the y and put I, we replace y with I، بنغير ال y بالاي بعدين بضيف لها الاي ار، وسيم هذا الاشي رح يمرق علينا بالبريزنت سمبل، وحتى بالناونز يا مس برضو بيمرق علينا هذا الكلام. لكن إذا جاء قبل الواي حرف علة، وحروف العلة معروفة اللي هي الأو والإي والآي واليو، إيش كمان عنا والإي. إذا سبق حرف الواي بحرف علة بترك الواي مثل ما هي وبضيف لها إي آر. نيجي مثلا هون، إذا انتهى الفعل عندي بحرف ساكن وسبق الحرف الساكن فاول، يعني انتهى الفعل فاول consonant فاول consonant. أوكي الكونسوننت اللي هو الحرف الساكن، والفاول اللي هو الحرف المتحرك او بنحكي له احنا حروف العله. ما بزبط انا احكي بالطريقه هاي اضيف له only er but I double or we double the consonant، يعني الحرف الساكن بضاعفه، فبحط بدل n واحدة اللي هي الموجودة بضيف لها كمان n وبضيف لها بعدين er runner. اوكي نيجي لبيك مثل ما هلا اعطيتكم قبل شوي بيك درايف الى اخره. إذا انتهى الفعل بإي وأنا بدي أضيف له suffix ER we don't add ER. okay we don't add ER, so we add only R. This is incorrect, I just messed up with this. هون طبعا هي المفروض تكون baker. So as I told you here, bake, baker, not baker ER or double E. This is incorrect and this is the correct one. Okay طيب let's move now to the suffix ion and tion. The meaning is when I talk about action. For example, if I want to change a verb into noun, I can add either tion or ion to it. So this is other suffixes. For example, tion or ation or ion, all these three, it means what? It means when noun, it turns the verb into noun. إذن هي بتحول الverb ل noun. For example, ناخد هون الكلمة هاي لأنه you are very familiar with it. Inform, if I add ation to it or tion بتصير شو عندي هون؟ اللي هي noun، بحولها من verb ل noun. Inform يعلم، information معلومة. So organize ينظم، organization منظمة. As you can say, this is the verb, this is what the noun. Okay, and you have also administer, administration. Okay, and I put definitions for each one of them. Tempt, temptation, temptation, something that you want to do. Information, giving someone facts. Administration, the work of organizing or arranging the operation of something. You know, it's nice to know the meaning for each one of them. حلو إنه نعرف المعاني, but you are not required to do all these things. يعني أنا مش طالبة منك إنك تحفظي لي هاي المعاني أبدا, but بهمني تعرفي إنه when we add tion or ion or ation to the verb, we change it into what? Into noun. نيجي نتطلع هون برضو مثل ما قلت لكم هي state of action or state of condition. If I want to add ion to the verb أو tion, for example, act, act,
يحرك يمثل action حركة فعل. note ملاحظة notion إلى آخره. depress depression. all these are what are examples about suffixes tion, ion, etc. Okay, in your book they only asked you for er, tion, and meant the feeling of. Okay, for example refresh refreshment, refresh ينتعش refreshment انتعاش. so I turn here برضو الverb لا noun بنحول الverb لا اسم. طيب let's continue. it's stuck I don't know why. okay, keep. Sorry for this. It's okay. This is the problem with technology. هاي هي مشكلة التكنولوجيا إنه whenever you are recording a video and it's stuck, it's just a messed up. It's big mess. Okay, so we have meant مثل ما حكيت لك هي result of أو act of وبتيجي the feeling of كمان. For example manage management, judge judgment, improve improvement, agree agreement, encourage encouragement, punish punishment, govern government. Okay, so all these words if I add, these are with black, what these verbs I add meant to and it change the word or the root word from verb into noun. So what we have left to answer the pages or the questions that related to this structure. ضايل بس علينا انه احنا نجاوب الاسئله. رح اجاوب لكم اياها بفيديو قصير ويكون سريع. Thank you so much for listening. See you in the next video.